Ed eccoci qui, buonasera, bentornati all'Ultra Pop Festival, ultimo panel prima dei grandi saluti, prima del panel delle 9 dei grandi saluti, e chiudiamo davvero in bellezza perché qui di fianco vedete Miles Tost da CD Projekt Red, ovviamente sviluppatore di Cyberpunk 2077. Hello Mike, thank you to be here with us. That sounded fantastic. Thank you for having me. Naturalmente faremo una cosa un po' particolare con Umberto. Abbiamo pensato a lungo come... Esatto, ciao Umberto, scusami, è vero, a te non ti ho presentato. Siamo stati qui a combattere perché Umberto è l'uomo dell'inglese perfetto. Abbiamo detto come lo facciamo? Tu parli, io traduco, ci sovrapponiamo tutto quanto. Alla fine faremo un po' come una conferenza. Alla fine Umbo farà un po' di domande, se a me ne scappa qualcuno la farò anch'io. Io cercherò di tradurre Miles man mano che risponda alle nostre domande. Quindi ovviamente dovrete, chi di voi capisce perfettamente l'inglese naturalmente potrà seguire in tempo reale la questione, altrimenti dovrete avere un po' di pazienza. Che ne dici, Umbo? Ok, direi Ho detto che bene? mi piace, hai detto tutto perfettamente, chiaramente i tempi saranno un minimo dilatati, però insomma Certo. La volontà, avendo un ospite così importante, è quello di far capire quello che dice a tutti quanti. Io, Piera, se per te va bene, se non hai controindicazioni, partirei subito con la prima domanda. Io non ho controindicazioni, quindi per me puoi salutarlo e partire. Okay, so hi Miles, thanks for being with us. Just one first question, which is also kind of a step back to the beginning of the development of the game. So when did the development begin, and which kind of hardships did you go through through the last few years? Oh, that's a good question. When did it actually begin? I don't know. Honestly, I know that when I joined the company in 2013 in January, that was literally the day the first trailer dropped, like the CGI trailer we had. And I assume then that there was some kind of pre-production before that. I have a number in my head, but I'm not sure if it's correct. So don't quote me on it. I thought it was like sometimes 2012. But the reality is that while we had a team working on it, of course, then after Witcher 3's production really kicked off, we had a lot of the people from the Cyberpunk team join over, help us out, finish that game. And so for a long time, not a lot happened with Cyberpunk because, you know, we were focused on finishing one game over the other. And then the real kickoff for Cyberpunk must have been like sometime after we finished Witcher. So, you know, late 15, sometimes in 16. Ok. Allora, intanto effettivamente io non ho introdotto Miles Tost, ricordiamo che è il senior level designer del team di sviluppo. Io ho detto che non è che riesce, Umberto gli ha chiesto quando è iniziato effettivamente lo sviluppo di Cyberpunk 2077, lui non lo riesce a ricollocare bene, anche perché lui era entrato abbastanza nel periodo in cui era partito avevano presentato il trailer in computer grafica, che ricorderete sicuramente che era intorno al 2012-2013, che era stato un po' un modo per anche avvisare gli investitori che avrebbero iniziato a lavorare su quella licenza più che il lavoro vero e proprio. Lui dice che più o meno si ricorda che il team ha iniziato effettivamente a lavorare su Cyberpunk 2077 alla fine dello sviluppo di The Witcher 3, intorno al 2015-2016, perché loro comunque tendono a lavorare un gioco per volta. Ok, adesso gli chiederò qual è il suo rapporto con Mike Pondsmith, che è il creatore originale di Cyberpunk. So, Miles, you are working on an IP which was made by Mike Pondsmith together with other people. We were wondering which kind of relationships, how did you work together with him to make this incredible new virtual world out of the original game? Yeah, so Mike Pondsmith is the father of the pen and paper universe of Cyberpunk. Right, 2013, 2020 then, and I know there's been a lot of fans in the studio of his work, right? That's why ultimately it was decided to go for that as our next IP. And I think as a studio, we do really well with, you know, taking good source material and developing our own ideas, putting our own spins to it. And with this regard, Mike Pondsmith has been amazing because he's basically like this wandering encyclopedia of Cyberpunk. You can basically ask him any question about the world and he'll have one answer somehow, and then he can go on and on about, you know, explaining certain things. And it's crazy that when listening to him that,
you almost get this idea, this must be real. Like there's somewhere, there's a place of this. It's all thought out. You ask him questions like, I don't know. I remember we, back in, I don't know, 15, 16, we had him over and he was going through different departments in the studio and doing a little Q&A sessions, right? And he was with the locations team back at the time, of which I'm part of. And someone was asking him like, okay, what's with animals? Do we have stray animals in the world? He's like, Night City is very poor, so most stray animals like cats and dogs, they actually probably get eaten, and that's why there's not too many. And like, okay, that's interesting. And then he continues and goes, yeah, but that makes something like a poor person actually having an animal, it's like a very special thing, right? It's a special relationship because, it means that there's a clear decision made in terms of survival on these tough streets of Night City. And again, it's like these little fluff things that really help us when we try to flesh out the world, to make it feel like a believable place that is consistent and that feels like people are actually living in it. Allora, ha detto fondamentalmente che questa relazione con Mike Pondsmith è eccezionale. Mike Pondsmith, che è il creatore originale di Cyberpunk, il Cyberpunk 2020, il gioco carta e penna, ha detto che insomma questa è stata una relazione meravigliosa. Più che altro lui diceva in particolare che è rimasto stupito da come proprio Mike sia una vera enciclopedia vivente di Cyberpunk 2020, cioè qualsiasi domanda gli provavi a chiedere, lui sapeva perfettamente collocarla all'interno rispondere con una collocazione reale all'interno del mondo di gioco. Addirittura lui raccontava che c'è stato un periodo proprio appunto quando hanno iniziato la pre-produzione nel 2015-2016 che hanno fatto venire Mike Pondsmith nel team di sviluppo, cioè all'interno di CD Projekt a Varsavia, e lui ha fatto un giro in tutti i dipartimenti proprio per fare queste sessioni di domande e risposte, per cominciare a visualizzare il mondo, e diceva proprio una parte del suo team gli chiedeva anche per esempio che animali ci fossero in giro per Night City, e lui addirittura aveva una tale conoscenza, un tale sviluppo di Night City che raccontava, secondo lui, essendo Night City una location molto povera, insomma con abitanti molto poveri, probabilmente gli animali domestici, cani e gatti, un po' come avviene dalle parti che adora Umberto, sono stati mangiati per necessità di cibo. E adesso invece gli chiederemo quando è stata la prima volta che si è esaltato, quando ha avuto il primo momento di stupore, la prima epifania giocando il gioco. So, Miles, through the last few years of development, I guess that you played the game quite a lot. But we are curious to ask you, like, when was the first wow moment when you played the game? And while playing, you said, like, wow, we are doing something great. Is there any moment that you can kind of remind? Oh, wow. Wow, that's a good question. There's several moments. Game development is something that is actually really, really difficult. So there's many moments in this, and usually they're followed by moments of like slight panic right after. You have this moment where it's like really, really good, and then after like, oh shit, oh come on, all right, we need to get this right. So I remember once there was like when we first had like the gray box block out of Night City, right? And it was literally the first time you could actually walk the streets with the skyscrapers around. We even made like an internal sort of mood trailer just for ourselves to kind of get, with different establishing shots of the city and its shape. And it was all just gray boxes, basically. And just being able to walk around, just getting a sense of the scale and the feeling of how it would eventually maybe be to play Cyberpunk was incredible. And this ties in rightly with what we've been doing recently, which is we've been letting people play Cyberpunk, right? And then having this first session where you actually get people to play the much more polished product, right? We're still working on it. It's not quite finished yet. And then actually getting all of these things that come together, the lighting, the weather effects, you have the people walking around. Of course, all the models are done, right? So you can actually see the textures and you really get a good sense of the feeling. The sound, of course, you cannot forget the sound. And seeing all that come together and then thinking back of how it used to look like, that's really, that's a great moment. And then top it off, right? Then after that, you come and look at it and go,
yeah, but there's still so much work to be done. Oh God! All right, now we need to really finish it. People have played it, and it's been very positive for us. But now we need to deliver, right? So yeah. It's like a roller coaster. Yeah, absolutely. Allora, diceva giustamente la bellissima domanda di Umberto dice che è uno dei primissimi momenti in cui effettivamente ti rendi conto, insomma, si sono resi conto della bellezza del gioco, e quando per la prima volta hanno potuto, cioè i team avevano cominciato ad assemblare Night City, quindi hanno potuto iniziare a giocare dentro una Night City che in realtà era una Night City. Qua Umba ha detto come se fosse in scale di grigi, perché comunque non era texturizzata fondamentalmente, quindi cioè c'erano dei camminavi, placeholder per i palazzi. esatto, camminavi in questa città con questi edifici tutti grigi, tutti questi blocchi di edifici, che però già ti dava perfettamente il senso delle dimensioni, cioè già ti rendevi conto della grandezza della città in cui potevi andare in giro. Dice, questo è stato un momento bellissimo, anche se un po' la vita dello sviluppatore e dello sviluppo dei giochi, dice, è pieno di alti e bassi, perché sei super eccitato, poi nel momento in cui hai finito di giocare ti rendi conto che la tua felicità subito viene contrastata da, oh mio Dio, cazzo, manca questa cosa, dobbiamo fare ancora quest'altra roba, questo non è completo. E dice la stessa cosa, per esempio, l'hanno vissuta il team quando è stato fatto provare il gioco per la prima volta insomma, ai giornalisti, come è capitato anche a me di provarlo. Dicono, vedere per la prima volta tutti i sistemi di gioco, il tempo, l'illuminazione, i nemici, l'intelligenza artificiale che si combinano ti dà una grande gioia, ma un attimo dopo dici, cazzo, dobbiamo ancora finirlo di pulire, mancano ancora delle parti, e quindi c'è questi continui, infatti io ho detto come una montagna russa, ci sono questi continui alti e bassi. Adesso invece gli chiederemo a che punto è il gioco e insomma a cosa è stata dovuta lo spostamento di un paio di mesi. So Miles, we have to wait a couple more months than we expected to play the game because you kind of pushed over the release date. So why did you make this, I guess, a really hard choice, and what are you working like right now, you and the team? Yeah. So you've played it, right? And to anyone who's played Cyberpunk, I think it's quite obvious in the sense that there's still some rough edges in terms of user interface and the HUD, right? We're really trying to nail down the game from UX side. There's a lot of stuff happening there. And with a game this complicated and vast like Cyberpunk is, it's basically like, imagine you're making a lot of jigsaw puzzle pieces, right? And these puzzle pieces, they look great, but at the end you have to put them all together. Right. And then you have to see, does it fit? And sometimes it turns out, yeah, okay, it doesn't really fit. And maybe a part that looked really good on its own is not as cool when it's, to put together with everything else. And then you have to take out these parts, iron out the edges, make sure that they fit, and really, really make sure that all of it works well together. And I mean, one obvious thing is, of course, we're still performance polishing, right? That's a big one. And we're also balancing the game because, it's actually surprisingly hard to make a game that's this big, balanced evenly so that the difficulty curves nicely and doesn't just suddenly spike, that, the open world content is accessible, but you still have to work for it. And lots of small things, really. It's a ton of tiny things that you can only really actually look at once you've put them in, right? All the systems are in, all the components are in, and now you can see, do they work? And surprisingly, to us, again, because it's really, really difficult to make games, it's been actually going really, really well. So it's like this moment where you go, okay, nice, all right. And It works. Yes, and then you kind of, keep polishing it. And in our regards, it turns out, we need, 2 more months to make this happen and to really push it to the quality that we know people are expecting of us. And we want to achieve ourselves as well, because, we really have a high quality standard when it comes to our own stuff. Right, you have to deliver. Chiaramente sono nel pienissimo della pulizia del gioco, appunto ha ribadito che adesso tutti i pezzi si stanno incastrando. Lui ha fatto questo esempio con il puzzle, no? Quindi tu sei qui con questo puzzle davanti dove magari ci possono essere quei pezzi che presi da soli, dice, questo funziona bene, cioè è bellissimo. Poi nel momento in cui comincia a incastrare, ciò che conta naturalmente è la visione finale del puzzle
completato, dice magari ti rendi conto che alcuni pezzi quando poi li vai a incastrare non funzionano perfettamente, quindi dici in questa fase ci sono una tonnellata di piccolissime cose da sistemare, da ottimizzare, da pulire, proprio per smussare gli angoli e le parti che non funzionano correttamente, anche per fare delle decisioni in termini di cose da ritoccare in un po' più in profondità. In particolare lui ha detto su due cose stanno lavorando tantissimo, la parte delle performance, su cui stanno lavorando per naturalmente ottimizzare il gioco, per migliorare affinché giri nel modo migliore possibile, e anche moltissimo la parte del bilanciamento. Lui dice che in un gioco così grande è veramente complesso avere un bilanciamento perfetto della difficoltà, cioè che segua una curva progressiva e non che ogni tanto abbia dei picchi di difficoltà in determinati punti, ma invece funzioni tutto in modo corretto e ti dia sempre un senso di sfida. Loro, insomma, hanno tutto l'interesse affinché il gioco esca con una qualità eccezionale. Ok, adesso invece gli chiediamo come di farci una sorta di piccola panoramica su quello che è lo sviluppo del protagonista all'interno del gioco. Can you give us a primer of how will our character develop through the game in terms of kind of gameplay and systems? Oh, that's a big one. You know, you can give us a primer, kind of summarize a little bit. You know, we read everything that's on the internet basically regarding our game, and I know there's a bit, you know, there's like a group of fans that are a bit afraid that this game is not an RPG, right? And I think that this couldn't be further from the truth. Yeah. If anything, I think the RPG mechanics compared to Witcher 3 have drastically increased, and you just only need to take a look at the skill trees that we have available to players, right? We really want players to be able to make their own character and you know, decide how they want to play them, and encourage players to actually mess around with our systems and really, role play the character, right? So, I mean, we basically have a couple of progression systems. One of this is really the classic RPG. You level up through experience points, right? And that gives you two things. You basically get attribute points that you can spend in your attributes. That's like the body, core, reflexes, technical abilities, and intellect, right? The sort of classic but cyberpunkified RPG stats, right? And the perk points that you get, you can invest in perks, which is essentially your talent trees, right? And each attribute that we have actually has multiple talent trees in it that you can invest your points in. And these trees are not small, they actually are quite big, and there's usually, again, as I said, multiple per attribute point. I think body has 3 of them, reflexes 2, there's some that have 2, and I think 2 is the minimum amount of trees we have within the attributes. And where it gets really interesting for me personally is when, you know, what people can do with that. So, of course, you could take all your points that you get and just dump them into one tree, or you can hybridize and create, you know, wicked hybrid characters. And this is where we keep saying that, you know, Cyberpunk doesn't have classes. This is our fluid class system at work, because you essentially can take all the skills that you like from different categories, put them together, and try to realize your vision of your V. Maybe your character is supposed to be a bit of a, you know, strong detective kind of character that is a bit into hacking, right? So you can kind of invest into those skills. Maybe a bit of stealth, right? Maybe still invest a lot of strength so you can crack open doors and all that stuff, and then light hacking so you can hack into networks. Or maybe the fantasy is that you want to be the classic cyber ninja, right? So you grab yourself the katanas we have as a weapon type in the game, right? You dress yourself like one, I guess, and then you invest in stealth points and reflexes. We have a whole tree dedicated just to blades combat, right? So like sword fighting, and you can go for that, and maybe mix in some long-range weapons, sniper rifles, etc., etc. You can really go wild with it, and this is also coming back to the previous question, right? That's something from a level design point of view we need to polish and acknowledge as well, because with the ton of different options that the player has to play the game, that also means there's a ton of surprising ways that players can play it that we didn't necessarily consider when we actually made this. It has happened in these hands-on events for sure. I've had moments where I was surprised by what players were doing. And oftentimes it works really well. It's super cool to see, okay, they did this in an unorthodox way,
and it worked really cool. It caused a cool experience to happen. But sometimes you can break a quest or a location, and then we need to go back and make sure that this doesn't happen, right? And again, the game is huge, so you'll be able to have lots of playgrounds to test your skills and come up with ways to play the game. And I think that will be quite exciting for players. Allora, fondamentalmente il sistema, la componente ruolistica, questa è una cosa che ho detto anch'io più e più volte nella live, anche con Umberto, anche scritto. Cyberpunk 2077 è chiaramente un gioco di ruolo prima di tutto. Miles lo ha voluto sottolineare, cioè è un'esplosione, un potenziamento enorme rispetto a quanto visto in The Witcher 3. C'è questo sistema di statistiche che tu selezioni all'inizio e ogni statistica ha un certo ramo, un certo numero di rami di perks su dove tu spendi i tuoi punti perks che hai accumulato livellando. Ci sono tendenzialmente, ogni statistica ha almeno 2 differenti rami di perks e dentro ogni ramo di perks ce ne sono a decine di perks su cui tu puoi andare a investire i tuoi punti. In aggiunta, questo lo aggiungo io, ma Miles ha detto, ma me lo ricordo perfettamente, in più c'è anche la componente di uso di quella statistica. Man mano che tu, scusate, di quel ramo di perks, man mano che li utilizzi ti cresce anche un elemento aggiuntivo. La particolarità, la loro scelta è quella di farti creare veramente il V che vuoi creare. Non c'è un sistema a classi, quindi tu puoi scegliere di investire tutti i tuoi punti per fare magari un V super forte o in stile detective o molto più focalizzato sull'hacking. Contemporaneamente invece puoi scegliere allo stesso tempo puoi scegliere di fare un V molto più ibrido, dove tu vai a spendere punti ovunque vuoi perché non ci sono limitazioni, appunto non c'è un sistema di classi, e questo si ricollega al concetto che diceva prima sia del bilanciamento che della pulizia del gioco, perché davanti a un sistema così grande, così personalizzabile, così configurabile, naturalmente rischi che magari una statistica troppo alta, un'abilità, un perk piazzato al momento sbagliato ti potrebbe far rompere una quest, e quindi loro devono veramente testare tutte le combinazioni possibili, e sono tantissime. Non so se mi sono dimenticato qualcosa, Umbo, perché ha fatto la risposta più lunga del mondo. Ha fatto una risposta molto lunga, faceva un paio di esempi legati alle tipologie di personaggi che puoi fare sfruttando i perk, quindi insomma il detective, hacking, il ninja e Sì, così giusto, perché ci via. sono le spade, c'è un intero ramo di perks dedicate alle Alla lame, perché katana. appunto alla katana c'è appunto la possibilità di utilizzare la katana, quindi c'è veramente tantissima sostanza, ma noi l'abbiamo ribadito più e più volte. E adesso, approfittando del fatto che comunque hai iniziato a parlare un pochino delle quest, di come si integra le cose, farò un piccolo salto avanti rispetto alla mia scaletta e gli chiederò quali sono gli elementi necessari per scrivere una buona quest, e anche in relazione al fatto che un titolo in prima persona non è ad esempio in terza persona come The Witcher 3. So, can you give us like an idea of what makes a good quest? Both in general and more specifically inside the world of Cyberpunk 2077, which is a first-person game, so I guess it's also different compared to other kind of games like The Witcher and third-person games. Right. First off, I'm not a quest designer, so I'm a level designer, which I can try to answer this question, but it is definitely something that take it with a grain of salt, because I'm just talking about other people's jobs now. So I think the beauty of the quest that we create is that first off, of course, we have a very strong focus on the narrative, right? Our narrative is supposed to be not only believable, but also mature. And since we're making games, it's something that the player should feel like they have an influence on. So we always try to put ourselves into the shoes of our players and consider what is it that the player would want to do at this point in time, right? And we try to consider as many options as we feasibly can. And I guess, in that way, of course, we don't have the option to go as far as the freedom that a pen and paper game provides us nowadays, right? Because if you have a good host or a good keeper, you can basically do anything, right? And a lot of fun. We're not quite there yet, but we try to kind of consider the approaches, right? And try to take this sort of as our mantra to where we want to go. And I think also what makes our quest really cool is that usually they
Well, they tell stories from within the world, right? Of course, we have our big main narrative, but if you look at our side quests and all that stuff, they really help to flesh out not only the characters that you deal with, but also the world as a whole, right? Every time you learn a little bit more about the world and what is going on, it gives you stuff to think about, changes your perspective, right? And I don't want to spoil anything. I just remember. Maybe not. I almost went there. Okay. No, but I think, you know, and then we have this stuff where they sort of interweave as well, right? Where, you know, we try to make the transition between what is like a main quest and what is a side quest very smooth. So, you know, players have a hard time telling. And I guess then the big last component for sure is the feeling of choices and consequences, right? So that whatever you do, it feels like it matters and it has a consequence. Oftentimes, the consequences don't really manifest themselves right away, right? You might have to wait for a bit for it to happen. This is also great for people who try to safe scam, essentially. Right. And, you know, we always try to make it weighty or feel like it's like logical. But as with real life, you know, sometimes the consequences of your actions are really hard to foresee and might turn out very different than what you think you would. So it's important to keep the player on their toes. Allora, fondamentalmente lui ha ribadito, primis, che naturalmente non è un quest designer, lui appunto è il level designer, però insomma dice che secondo lui anche dentro Cyberpunk le quest, cioè la grandissima attenzione di CD Projekt nelle quest è quella che da sempre ha caratterizzato insomma il loro passato, quindi non è soltanto una questione di divertimento, di qualità della quest, ma è innanzitutto come effettivamente queste quest vadano a essere collegate con il mondo di gioco, cioè come effettivamente sono credibili e sono coerenti con l'intero mondo di gioco. Dice non è solo una questione dell'arco narrativo principale, di tutte le quest secondarie, cioè il loro obiettivo è dare storie che ti facciano vivere quel mondo, cioè che si capisca che sono parte di quel mondo, non sono completamente decontestualizzate. E in più, naturalmente, la grandissima attenzione loro è nel darti queste quest, nel farti vivere queste quest dove ti rendi partecipe dei cambiamenti che porterai in quel mondo, cioè quello che fai deve effettivamente avere delle conseguenze. È un'ulteriore evoluzione di quella che abbiamo visto in quello che ha reso famoso The Witcher 3. Qui ancora di più, cioè l'obiettivo è tu vivi la tua quest, sai che dovrai prendere delle decisioni e sai che le conseguenze di queste decisioni ci saranno e non necessariamente ci saranno appena finisce la quest. Come nella vita reale, quello che tu sceglierai di fare magari potrà avere conseguenze di lungo periodo o in modi che non ti aspettavi, cioè magari tu hai preso una decisione convinto che avrebbe portato a delle conseguenze, ma poi in realtà succede tutt'altro. Quindi ancora una volta questa forte volontà di dare una narrativa credibile e che ti faccia veramente sentire parte e sentire insomma qualcuno che ha delle effettive conseguenze sul mondo di gioco. E invece adesso, per entrare un pochino più nel dettaglio di quella che è proprio la sua specialità, ovvero il level design, gli chiediamo qual è quanto complica il lavoro di level design, la necessità di dare sempre all'utente più opzioni di gioco, più approccio all'azione. So, to talk a little bit more into deep about the level design, which of course, as you reminded, is your kind of field, you have to create levels and environments that let people play in hacking style, stealth style, while fighting. So you have a different arrays of different kind of approach to the action. So how this variety makes your job like harder and harder? Wow, quite a bit. You know, Geralt was much more limited in his options when it came to gameplay. I think what we've really been trying to do with Cyberpunk is sort of, you know, bring this non-linearity of our story to our gameplay as well, right? And by that I mean that, as you mentioned, you know, we have lots of different ways that players can approach it. You can do guns blazing, just shoot everyone down. You can try to go stealthy. Then you can, for yourself, decide whether you want to go lethal or non-lethal, right? That's also a thing. You can try to use hacking skills. You can utilize different weapons. Maybe you're more of a melee combater.
Maybe you're a very agile fighter, use double jumps to get around in a location, and so on and so forth. And our job as level designers is to consider all of these options and make sure that they are, at least on a balanced term, part of our levels, right? You won't always be able to use your skill check at every single location, like your strength skill check or whatever, because it would kind of devalue its meaning, right? But we need to make sure that when you invest into strength to crack open doors, that it feels worthwhile, right? That gives you interesting options. And yeah, this is definitely, I guess, one of the most complicated parts of making levels in Cyberpunk when it comes to, like quest locations, because there's still like a different discipline, which is open world level design, sort of, right? So I'm talking about mostly, quest locations. If you checked our 2018 demo, think like the Maelstrom factory, the meat factory that you go to with meat. This is the kind of stuff I'm talking about. And the problem, the challenge really comes when you take this gameplay and then try to marry it with the quest design and the narrative, right? Because suddenly, by providing so many more paths, it's often hard to funnel the players together and sort of make sure that the story gets picked up again, and we have like the same moments from every kind of direction, because we want to try to avoid situations where it feels too gamey, or where if you have used your skills, you feel like ultimately it didn't matter because you ended at the same spot, right? So on our more difficult end, it is then the job to make sure that wherever you come from, it sort of still works, it still feels like it, right? This is something that's generally something we need to solve with our systems. For example, people might have seen the 2018 demo where you approach Meredith Stout, the Militech agent. She's waiting in like a storm channel for you to come by, and the player, like in this demo, we come from one direction, and Meredith shakes our hand, right? But in reality, the player could come from any direction, right? And the game needs to acknowledge it, and sort of like Meredith needs to sort of turn towards the character and all that kind of stuff. Like these little tiny things, but they are systems that need to be programmed in order to tackle some problems that other games that might be more linear simply don't have. Because what we could have done is put her in a room, there's one door, and then the player always has to come from the same direction, right? So there's this kind of stuff, but I think ultimately it makes for a much more organic experience. We want the player to not be stopped by our system, but sort of feel like you can conquer it and then move through it, right? And I think, again, it makes for the better and more immersive gameplay experience, and that's ultimately something we strive for. Allora, questa è stata una domanda particolarmente complessa, con una risposta particolarmente complicata. Ovviamente Cyberpunk 2077 è un gioco estremamente più complesso di The Witcher 3, soprattutto dove il protagonista e tutti i sistemi hanno molte più variabili in gioco rispetto a quello che poteva fare Geralt in The Witcher 3. Quindi, lui in particolare, appunto, tutta la componente di level design, naturalmente, come ha detto bene nella domanda Umberto, deve cercare di andare incontro al fatto che, bene o male, non è che c'è una strada prefissata, non puoi sapere come il giocatore ha investito i suoi perks e le sue ore nel suo V. Quindi devi cercare di dare sia un livello, sia insomma delle quest, far vivere delle quest in un modo in cui sia sempre credibile e ti dia sempre il piacere, cioè ti soddisfi aver investito in determinati tipi di perks per costruire il tuo V, che non significa fare ogni livello, ogni ambiente con, lui spiegava la checklist in cui dice ok, devo fare il posto per chi ha speso in forza e il posto per chi ha speso in hacking. No, lui dice devo far sì che quando tu puoi distruggere, puoi aprire una porta forzandola, sei soddisfatto di averlo potuto fare perché ti dà non tanto il piacere, ma cioè ti fa sentire meritevole di aver investito punti in quel tipo di statistica. Quindi cercare di fare un sistema, dei livelli che ti soddisfino man mano che li vivi. Contemporaneamente questa cosa, questo approccio non lineare che nella narrativa, appunto, che deve confluire anche nel gameplay e nel design, ovviamente apre le strade a tutta una serie di grandissime difficoltà in termini di programmazione e proprio di design stesso, perché chiaramente
cioè loro stanno facendo un gioco narrativo e quindi devi prendere in considerazione il fatto che il giocatore potrà arrivare da tantissimi punti differenti, cioè non è una roba lineare che sai che tutti i giocatori devono aprire quella porta e quindi sai che puoi far scattare qualcosa quando si apre quella porta. Lui faceva l'esempio della demo che si era vista nelle 3 2018 in cui c'è la tipa Meredith, la tipa corporate che ti prende la mano e ti prova a leggere insomma i dati che avevi nella testa, sicuramente lo ricorderete. Ecco, dice tu lì devi pensare che il giocatore può arrivare dappertutto, quindi devi programmare che lei si giri a seconda di dove tu stai arrivando e cambi le sue interazioni a seconda di come tu ti muovi. Quindi, cioè, è tutto molto complesso per far sì che questa non linearità rimanga comunque credibile e ti faccia immergere all'interno di questo titolo, perché ovviamente il loro obiettivo è dare così tanta varietà, così tanta libertà per farti sentire veramente parte integrante del gioco. Non avrai la stessa libertà di un gioco di ruolo carta e penna, ma ne hai comunque tantissime in un videogioco. Anche qui un po', non so se mi sono perso o No, dimenticato qualcosa. direi che hai detto tutto con invidiabile memoria e io adesso andrei avanti chiedendogli, continuando ad approfondire il discorso del level design, chiedendogli come, in che modo il suo lavoro e il lavoro del suo team riesce a dare un'identità non soltanto ovviamente alle differenti zone della città, magari da un punto di vista visivo, perché non è il suo lavoro, ma anche in termini proprio di meccanica, cioè come il level design rispecchia le differenti zone della città. So you have different areas inside the game, inside Night Cities, and if we imagine a city with different areas, we probably guess it's easier to represent how each area is different from the others in terms of visuals. But I guess you also want to kind of give different gameplay feelings while playing different areas. So how does it work, the level design work while working on different areas, and how can you kind of give these different moods using the level design language? Right. First off, what I have to say is I do not understand Italian, but it sounds so good. It's really... Ha detto che l'italiano suona particolarmente bene. It's really just... It's not so easy to translate your answer because you talk a lot. That's very good, wonderful. But I have to remember everything that you say. So yes, I can try to keep it more brief. But no, it's okay. No, it's okay. You can speak freely. Really. It's really nice to listen. Okay, yeah, level design in open world stuff. So yeah, it's true. We try to make our districts feel different, right? That is has multiple purposes. First off, we do this by making sure that each district feels different in terms of architecture, the overall visuals, atmosphere you have in there, the people walking around, and even the soundscape that you hear. And it's super cool then if you look at, I mean, you can get that in the demo, but ultimately you're still playing one district, right? It has 3 sub-districts with Kabuki, which is a bit more Japanese style, Little China, because that was obvious, and a more industrial part of it, which is called Northside Industrial. And even there, I think you notice a good degree of variety, but the real big difference is when you actually manage to go into the other districts, because they're themed very differently. And the challenge for us is to actually still make it feel like one consistent city, where it's believable that spaces can change over this course of distance, right? So, for example, you have Westbrook with Japantown, right, which is a crazy, crazy space. People who've played the demo, they only see it for a very brief period of time where you ride through it with Jackie for a bit. And even there, you can tell there's different vegetation even, right? So, and it has, the skyscrapers are much, much higher than in Watson, for example. And this is very important, not only to create variety for the player, right? Because different districts also have different histories, they tell different stories, there's different gangs occupying them, and people living there have different motivations and goals. And it also serves a very concrete purpose from a level design point of view, which is navigation. Players need to be able to understand where they are at any given time simply by looking around, right? With a city jungle like this, it is easy enough to get lost. So at least we want you to know roughly in which area of the city you are in when you play. And then when it comes to designing it,
we don't really make too many huge differences in terms of gameplay. We try to make the differences mostly through the stories that you have there, you know, the problems that the people have, and the gangs and yeah, the people living there. So what this means is that all of our districts feature quite a bit of verticality, and that I think is one of the most challenging aspects, because not only do we have like a very maze-like one layer, but we have a second layer above, and the third layer sometimes go underground, right? And in fact, the city is actually so big and so complex that you know, in Witcher 3, I pretty much knew every location in every quest and all that stuff, and that is no longer true for Cyberpunk. I even in this hands-on sessions, I keep getting surprised at places the journalists have been finding, where I'm like, oh yeah, I know this place, and then suddenly they go down like a staircase in Kabuki, and they suddenly go like down a corridor. I'm like, what is this? Where does this lead to? And there's a door that you can open. I'm like, why is there an openable door? So you go through, and suddenly there's a Ripper Dogs clinic, right? And and it blows my mind. And I'm actually looking forward to playing the game myself then, because there's still quite a bit of undiscovered area even for myself. And yeah. I think this is super cool. This has me really hyped, and it's a very big difference to how exploration is in Witcher 3, right? Where you have things in the distance, you look at it, go, okay, I want to go there, and then maybe stuff on the way happens. Here you don't really have that. You can't look that far unless you make your way up really, really high. But then you look at buildings, right? You're like, okay, I'm not sure what my goal should be. So here it's more like you walk through the streets and you're like, oh, what's there? There's an alley. You go into this alley, and there's like, it opens up into a courtyard, and suddenly there's a quest, or it opens up into a basement, and the tunnel connects to the other side of the street, and suddenly you're in a different area. It's crazy. Allora, qui anche una bellissima risposta. Allora, io parto un po' dal fondo. Diciamo che il loro obiettivo è non è tanto avere delle differenze di gameplay, differenze di design che portino a differenze di gameplay, di meccaniche di gioco a seconda dei quartieri, perché sì, ci sono ovviamente i famosi quartieri che sappiamo bene, in cui è suddivisa, i 6 quartieri in cui è suddivisa Night City, che cambieranno naturalmente moltissimo da un punto di vista artistico, da un punto di vista sì, di design più visivo che altro, anche se chiaramente ci saranno delle piccole differenze, perché per esempio ha parlato che alcuni quartieri hanno differente vegetazione e quindi anche un po' differente struttura urbana naturalmente, però concettualmente a loro interessa sia un po' la questione di farti perdere per strada, cioè farti andare in giro e scoprire roba man mano che cammini, ma sempre avendo bene chiaro che quando tu ti guardi intorno immediatamente devi capire dove sei e come, diciamo, ritornare sulla via maestra. Lui fa la differenza con The Witcher 3. The Witcher 3 avevi questi spazi aperti per cui tu vedevi in lontananza il posto che volevi raggiungere, dicevi ok, adesso vado lì, e poi succedeva qualcosa nel mezzo. Qui invece non potrai mai avere un orizzonte visivo molto ampio, a meno che dice non sali molto in alto, perché ovviamente è una città. Però quindi il loro obiettivo è che tu inizi a incamminarti, allora vedi il vicoletto, vedi la stradina, centri, poi scopri che lì dentro, cioè non lo so, si apre una piccola piazza, scopri che c'è una quest, scopri che c'è una parte sotto. Diciamo che tra tutti i quartieri c'è sempre molta verticalità, che è stato uno degli elementi base principali del gioco, quindi la mappa è molto stratificata, al punto che lui diceva che in The Witcher 3 conosceva praticamente tutte le aree del gioco, tutto quello che era la mappa di gioco lui la conosceva perfettamente. Diceva che qui in Cyberpunk addirittura ci sono delle parti che lui stesso non conosceva, ed è rimasto stupito a scoprire che alcuni giornalisti durante quella demo erano arrivati in dei punti che lui neanche sapeva che esistessero nel gioco. Tanto è vasto, tanto è stratificato. Quindi comunque anche qui tantissima libertà di girovagare, di perdersi, di scoprire location più o meno nascoste, e lì quindi vivere ulteriori nuove esperienze. Tra l'altro una delle primissime cose che ha detto è che in realtà i distretti spesso sono divisi in dei sottodistretti, di piccoli quartieri all'interno dei distretti. Ad esempio quello iniziale, lui diceva, è Watson, mi sembra si chiama il primo distretto, è suddiviso su una piccola parte che è tipo Chinatown, una piccola parte che è più industriale, in realtà la terza non me la ricordo, ma diceva insomma c'erano 3 sottodistretti, quindi un'ulteriore suddivisione urbana. Adesso penso che sarà la penultima domanda, più o meno. Gli chiederemo se tutta questa complessità non temono che possa rendere il gioco un pochino troppo
complesso per chi magari Esatto. è neofita del genere. So Miles, I made a kind of a bad Italian mistake, so that's why I was smiling. You talked us about a really complex game with so many different systems, and you have this crazy cool and complex kind of a character progression. You have so many different ways you can go through the gameplay. We were wondering, like, aren't you worried that maybe new players or players which are not kind of too skilled will be kind of overwhelmed by all this complexity? Yeah. Of course, especially with Cyberpunk, we seem to have a lot of players that haven't played our previous games, right, that joined in now, and I think that's understandable. Of course, we're super happy about it, but this also means for us that we need to make sure that we can grab all these people and, have them also be able to enjoy our experience. And I think, a classic way of doing that, of course, is having difficulty settings catered to different kinds of players, right? I think we have different kind of help mechanics, which we'll go into more in the future, right? I mean, things like, having a GPS for a car that you can use to basically guide you to a location is pretty standard nowadays, but I think it helps, especially in a city like Night City, to have that. And I mean, with our RPG mechanics, it's interesting because ultimately players can still opt for simpler solutions, right? If you may want to try to stealth, and if you play on a lower difficulty, for example, it's easy to just fall into okay, I'll just shoot everyone, right? And then there's no the complexity can be tuned to how the player wants to play it simply through the freedom that they have. Then I could also argue that I guess a certain degree of it being overwhelming is, of course, sort of wanted, given that we're making a cyberpunk game in a wild city, right? So like just exploring the city, I mean, should have a bit of this overwhelming sensory overload feeling, right? We have tons of neons, there's loudspeakers with ads blaring at you from all the sides, you have people walking, having conversations and all that stuff. So it's I guess it serves the immersion of really being in a big city. I guess anyone who's really ever been to like huge city, one of the largest cities in the world, I guess will know what I mean, right? The first time you get there, it's a bit of a crazy place, but usually it's easy to kind of go in and get accustomed. And also, I mean, I have one more concrete example. We're constantly thinking of solutions for different players, right? And we are aware that not every RPG player is used to shooting with guns, for example, right? And we try to do this, of course, as I said, there's difficulty levels, sure, but we also try to come up with choices the player has in game that you might use to help yourself to get along with the game a bit better. For example, smart guns, right? They're the kind of weapons that have auto-tracking bullets. They might not deal as much damage as other guns, right? But you don't need to be as accurate with shooting because they will be able to actually track the targets instantly. And this looks super cool, and they also are not weak weapons. They can be super strong, and also very interesting. But it also can be used by players who are not so much into the shooting kind of gameplay to kind of get around on that kind of stuff, right? And this is just one of the example of mechanics that we try to come up with to help players feel comfortable with our game. Anche qui domanda perfetta di Umberto sulla complessità del gioco, che era un po' anche stata la mia preoccupazione in fase di hands-on, cioè un gioco che può essere soverchiante. Lui ha detto che anche qui mescolo un po' la sua risposta, che loro ne sono chiaramente coscienti. Una piccola parte è anche voluta questa complessità, questa sovrabbondanza di cose che si possono fare, di roba che ti arriva addosso quando entri in Night City, perché un po' questo senso di spaesamento, diciamo, se mi passate il termine, è anche quello che ti vogliono far provare come una persona che per la prima volta arriva a Night City, che è una città caotica. Lui dice ci sono i neon, ci sono gli altoparlanti, tutta questa gente, conversazioni, cioè questa voglia di tirarti tanta roba addosso, è anche perché veramente ti devi sentire
come una persona che arriva in Night City, che è una città super caotica. Allo stesso tempo sono ben coscienti che molti giocatori giocheranno a Cyberpunk 2077 senza aver giocato prima i loro giochi, quindi che sono nuovi giocatori che si approcciano magari attratti dall'atmosfera, dall'ambientazione e potrebbero sbattere contro tanti elementi di cui tener conto. Ho detto, come prima cosa c'è chiaramente il livello di difficoltà, e questa cosa ha delle conseguenze, quindi sono confermati i vari livelli di difficoltà, ha delle conseguenze sul fatto che magari se tu sei un grande amante dello stealth o dello sparare, magari se anche non sei un grande amante della componente ruolistica, puoi mettere un livello di difficoltà più basso e quindi preoccuparti meno della componente di progressione del gioco. Allo stesso tempo loro stanno anche pensando a proprio meccaniche per andare incontro a chi magari non è abituato a fare determinate cose all'interno di un gioco di ruolo. Lui ha fatto un esempio specifico, lo sparare. Sono coscienti, ci sono tanti giocatori che adorano i giochi di ruolo, ma che a cui non piace sparare. E allora, per esempio, hanno implementato questa pistola, e si era anche vista nella primissima demo, questa smart gun, che in pratica ha i proiettili che inseguono il bersaglio, cioè non ti devi preoccupare di avere la super mira. Chiaramente farà meno danni di un'arma tradizionale, ma non devi stare lì a fare la visuale dal mirino e sparare in un modo che magari da giocatore di ruolo non ti interessa fare, perché non sei un amante di quella componente lì. Yeah, but I can, sorry, I can add one thing. Sure. Maybe it was that, I don't know, I don't remember. But yeah, we try to give the player lots of options, but ultimately it's up to the player to sort of make, decide of how much they want to engage with it and how much they want to make use of it. Mhm. Dice chiaramente rimane, loro vogliono dare tantissime opzioni, ma naturalmente rimarrà scelta del giocatore quanto entrare nella componente ruolistica, quanto investire all'interno del gioco. Vogliamo chiudere velocissimamente chiedendogli cosa spera che gli utenti si portino dietro dell'esperienza con Cyberpunk? Ma perché no? Oppure che avevamo anche... Sulla next gen, però, secondo me è una domanda vai un po' solo quella buttata. lì, Vai. vai. So Sì. one last question. So hopefully very soon we will all play your game, and maybe in a few months we will be able to have the game completed and talk about what was about this great experience. But what do you hope that players will bring together with them when they will finish the game? Which kind of feelings, experience, something that you want they will bring with them in their kind of gaming experience life? Yeah. Oh, that is rich. I think what I personally would like is for players to go out of it and have the feeling that this was a deeply unique kind of placement for them, right? Like this is something that's very personal, and that ideally it's something they feel like, yeah, this could have only happened the way I played it, the choices I made, both in terms of gameplay, but also in terms of story and the outcomes. This is my story, right? This is something that only happened to my V, and I think with the options that we're giving, that this will hopefully be very possible for players. And I know the game it being a Cyberpunk game, right, and it being a CD Projekt game, the content of the story is quite mature. It's not like a comedy game, right? For sure, Right. It is a bit more heavy and more on the heavy side. And I hope that this will be something that gives players, like, no matter the outcome of their story, but I hope that their story will be something that sticks with players, and they get to think about for quite a while, and then maybe go for a second round. Allora, ovviamente sono due tendenzialmente le speranze. Una è che riguarda ovviamente la storia, cioè lui spera che la storia colpisca il giocatore, lo colpisca al punto tale da fargli anche venire voglia di fare una seconda run, cioè di rivivere quella storia, insomma, quella narrativa, perché comunque è un gioco di CD Projekt, loro, insomma, credono tanto sul valore della storia, ma soprattutto lui spera che il gioco, che quello che trasmetta è cioè che quello che tu vivi nel gioco sia veramente personale, cioè che l'esperienza di gioco che hai avuto giocando a Cyberpunk 2077, il V che hai costruito, le scelte che hai fatto, come hai portato avanti la tua esperienza di gioco sia veramente tua, sia veramente personale, perché hanno investito talmente tanto nella libertà di esplorazione, di personalizzazione di gioco, che veramente sperano che alla fine il giocatore senta proprio esclusivamente sua l'esperienza di gioco che ha avuto all'interno di Cyberpunk 2077. Cosa facciamo? Lo ringraziamo anche in chat, se volete ringraziarlo, visto che è stato gentilissimo.
Thanks for your time, Miles. It's been a pleasure for us, and have a great, busy last few months of work on the game. Absolutely. We're trying really, really hard to make this as good as it can be and really live up to expectations. And we're our own toughest judges, really, with this kind of stuff. So I can't wait for players to actually get their hands on it and finally be able to dig in. And everybody in the chat is kind of saying hi to you, so they're really happy. Thank you. You can come back whenever you want. Cyberpunk or whatever. Thank you very much for having me. This was very much fun. Like really. Thanks for everyone who took the time out of their evening to come and listen to me prattle. Thanks so much. Thank you so much. Grazie ragazzi, ci vediamo tra 5 minuti con la chiusura dell'Ultra Pop. Thanks. Ciao a tutti. Ciao. Bye. Ciao.